nyame aye no akomade e wa chirichiri position obeteki no eye kronkron ye eye trene eye nukredie eye adonsakra wako wiase de oso wompe no wompe de oso ochire wuchi onyame brabe kasa chire onenkwa ne pese yeti ma wado yensan sese ya the dawas amen praise the Lord hallelujah amen ka chire wo se enne me sohwe a menemu no awurade asoya me ya fe no obeso bi so ade wabɛpresa a wonyamu no awurade asoya problems bia a wonyamu no ɛnɛ awurade asoya gyina pintin wɔ no mu ensuro hwɛ nneɛma bebree timi ba akwa mu ne abrabɔ mu a wanhwɛ yɛ nyame koraa no wona bɛfi ne din mese sɛ wonam suo mu a ɛmfa wo wonam gyam so a ɛmfa wo ɛnɛ wokon ɛyɛ awurade ko ɛnɛ wokon sɛ ɛdɛ ɛyɛ awurade ko so nyame tumi gye Shadrach Meshach ɛne Abednego a ɛnɛ wɔ ha sɛ wo so ɔbɛgye wo ɔgye Daniel a ɛnɛ wo so ɔbɛgye wo ɛnɛ ɛduru so ɔno ne tumi no kyɛadeɛ nyinaa na ɛnonyam bɛyɛ Nyankopɔn dia ɛnɛ masɛm ne tini sɛ your battle is not yours, your battle is the Lord's. Your battle is the Lord's. Wo ko a wona mu no ɛyɛ wo ko na Nyankopɔn ko. Yes. Ateti a wo fa mu no sɛ wobɛka no kure pa afi hye ase besi sabri abenedie ni sun ni musuo bi a wo fa mu de nka wo bi bɛsere wo de nka bi bɛka sɛ na yɛ dɛ na nso ɔbɛn ɛme se your battle is the Lord's. Hallelujah. Woko ni Nyankopɔn dia me hye wo nkura wiai na wahu sɛ wonya yɛnkenka 2 Chronicles 20:15 to 19. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours but God's. Tomorrow march down against them. They will be climbing up the path of Zin, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Jehoshaphat bowed with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Then some Levites from the Korathites and Perizzites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with very loud voice. 2 Chronicles 1. Etia duenu nchemu dunum hokon. Omo se Onyankopɔn eka kyerɛ Jehoshaphat. Ohun se ɛdɔm ba Juda so. Na onyame ma ne hu se owotumi kyɛ ɛdɔm a ɛba. Hallelujah. Na ɔhene Jehoshaphat hu se oni amɔden na ne mmerɛyɛ ɛntimi mfɛnsi dɔm a ɛba na oni amɔden bi ebetumi na mmerɛ Nyankopɔn man kasa ba sɛ onyina pintin na onyina ne nan so take your position na me ɛna kon no yɛ me dia yes awie okon no yɛ Nyankopɔn dia amen. No matter how the enemy, yes. No matter how strong they are, and na Bible say, Oyini, and then a crop for the when you go too from
Bompaye. It was that they have no other God but him. Just commit that all you are going through into the hand of God. Amen. Adie bia wodam oyaw biara abenedie biara esu biara. Jemu Nyankopɔn. Hallelujah. Amen. Ye dia nya sojafo na eba yesu. Atetie ne abenedi awodo ayenam. Etoda yade. Etoda atetie. Nyankopɔn aye krado se enne obeji wafiri mu. Nyankopɔn pese wutumi edi nkunim. No obonsam so pese otakewa ama utumi sori tie Nyankopɔn. Na won kwaje de. And your battle is the Lord's. My battle is the Lord's. Senya wrade na waya from Israel kan. Kebra ke dom sori ti aye no. Ko de yankra ya hanama mo wonse. Jesus. As a believer, you have God's spirit in you. Nyame hu matunti. Fear not, for he is with you. He will fight the battle for you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What type of battle are you going through? I said, who say, a kono nyawko, na wuntumenko. Hallelujah. Onyanko kono ankasa. Ohine no kan say, yeni amode. Yentimi face. Or say, take your positions. Yes. Stand still. Yes. Position will be taken. Eya kronkron ye. Eya trene. Eya nukredi. Eya donsakra. So we journey free soon then you position yourself. Here I am, God. Come to my aid. Then you come to your aid. When near the bonnet now. Sekunu wonamu na wabrabo ni Nyankopɔn abrabo ekɔ wadwinu wakomamu wose onipa we de twa niwa na Nyame de oyede na sa abrabo no ye dia. Take your position, stand still, Jesus, and see the salvation that the Lord is bringing to you. Hallelujah. Na senyeso ankachi. Amen. Sene ubeye wabrabo yie ubesese usubai ne wadwene na onyankopon no onyam abamu. God will turn your battles into blessing and songs for you today. Hallelujah. And akosem bia wonamu no esan se wo position wo na wo sesa brabo adwene ntino obema adane nhira. Amen. Na obema adane nwonto. No obama watamfo aye wonansi ntia so. Sakrawa bio. Ne gina yie na Awurade ba bio na ko aye namu yidie eye temporal. Hallelujah. Amen. Do you have a battle to fight? Stand still. See the salvation of the Lord. Hallelujah. Amen. It is not against you but against the Lord. Die nti anyo no woko no ni Nyame na eko ne se onyame hu mpokro ti mu wapo wiase de oso wo mpe ne wo mpe de oso wo chire wuchi enti eko no nya woko ye ma ebe de maso Nyame aso Awurade hwe so hwe amenamu da bia me bompa ya wontie. Check yourself first. Baby autosino amend it and he will answer you. Onyame ye kronkron. To see yanso no kronkron ye ne no pretie. Hallelujah. Na true that eye da body a onyame sanya bere. Hallelujah. Amen. Our God is able to see you through. Amen. We are mission krankran am de bere wo. Our God is able to see you through. Eye aware say. Eye di asem yade enkwanhia petuwo atetie
onyame ayɛ krado wɔse ɛmfa to mo so sɛ wo dea ɛmfa to mo sɛ wo na wɔko na wɔno ansane aba wo nsraban mu. He is coming to put your enemies into shame. The Lord who has called you, he will never fail you. Wɔse wafrɛ bebree na kakra bi no apa wo. Ɛnyɛ no nyame hu mmɔbɔ na muntumi fa mo abrabɔ ma Yesu Kristo. Where is your battle? Wokun a wokun na wɔ he? Ɛde abɛdidi na wonam mu. Ɛde asutra asɛm na wonam mu. Onyame ayɛ krado sɛ ɔgye wo. Ɔwɔ sɛ Methodist fo onyum bi wɔsɛ anaha anabrɛ wo a wokɔn agu tie obi sɛ bra na ɔbɛma wo ahomegye. Adesoa bi ɛso wo bi a esu bi abu kɛtɛ so wokɔ a wontumi na wontumi nya hwee ɛnɛ Yesu sɛ ɛkɔ no nya wo dia na yɛ wɔno no wɔko ama wo. Hallelujah. Amen. Just cleave to Jesus in all your ways. Wouldn't nya ayamkofa wouldn't tell me and yanum bebre di wano and the yinyame aye no akoma de ewo akyirikyiri and was one pimpim or dono no di ni mransam so de adoye was someone domedia wini mashade so no asaka che won dono say munso fra me hia dem na me de machi. And Yesu are ready. So bet you if you how no abebrɛsɛm. And yet tinti ameka ma de achi ne be mu asakra. Ye ka da so muntie. De mo ya na mo ye. Ye ka da na mu tete ho. Free ha kwa bonten abonia no kwa kwa dware bonia no odie wo pesofo no obetwa sa da na wo adwama wanya Yesu ba. Ubi ekubu na konta but the mission nkura ne se ema sohwe a wonamu no ebo abamu ema sohwe a wonamu no ema nwro wo kita wo ye nipa wo badwen nanso fa wo dadwen ma awurade if you say what you know amen o wotumi che de na wudi asie no akoma no ko an ohia na eno na de anu onyam bebro awie yi mekamfo awurade Yesu Kristo ma se ekun a wafemu ache no ene na wie ya ba amen esu a wasu ache no ene na wie ya ba amen me ka kire wo se wonye kun no bo ho a woni nyame ntem bese ekun bi timi ba na obeka se obi apa obi ampa awurade pese ugidi a wo no esipisi ta wo no na obi abusa se ye den no aka say nyame a mede me ho to no so honhom ne no problem nyame nhyira mo nyame ntina ni nkyira mo amen me say me nyina hankasa da bia be 25-30 for what when the spirit of God is at work or say repent and be saved let anybody make up 3,000 na me boa Wangasa mubobo yi amfa handkerchief ne duku nom ne niema na fifrete. The fifre that should come is the fifre, the power of God that should convict people unto him. Are you ready to surrender all to him? Are you ready to commit all your totality to him? He is coming again. Your battle is the Lord's. Your battle is the Lord's. So the Shadrach, Meshach, and Abednego, and that's what drew so. But look at it. They were in tune with him. They were under his control. Was it some symptom? Not something to move. And to me, if you say he was with them. Daniel, he was with him. Now I say, some crowd they know when Obi and one no what tea, I can't say yes, Bema is with me, but I never get to fish yet. Wama. No, I'm going fish yet 12 years. Now, yes, you did. Say no, Bema, hope I am. And father so and told so. No one shall see a
hyɛ yi nyame ayɛ hyɛ aseɛ kamfo bɛrima yi na abɛhu n'ani onyam sɛ ɔno nko ara ne difoɔ. Your battle is the Lord.